Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. We're going to continue our conversation about mental health during the family gathering and holiday gathering. Today we have with us Dr. Lami Jabri and also nurse practitioner Jenna Vaugh from Progeny Clinic. Now, Jenna, just before the commercial break, I was just proposing that question regarding what we can do. What is your response on what we can do during the holiday season to help our community and asking for help and knowing when we need professional help? Làm như thế nào mà mình mới biết được là cần phải có professional help. Tại vì trong cuộc sống lúc nào mình cũng sẽ có những lúc rất là căng thẳng, có những lúc buồn, có những lúc vui, là không tránh được. Nhưng nếu mà không có ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình, tới 1 ngày, 2 ngày, tới 1-2 tuần, là lúc đó mình phải đi gặp bác sĩ để mà mình coi coi tại sao. Tại khi mà không ngủ được thôi, ví dụ chừng 3 ngày thôi mà không biết sao Julie sao, chứ mình là bắt đầu thấy là quên nè, dễ bực bội nè, dễ khó chịu nè, đúng không? Mình phải chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ như vậy. Thì nếu mà một cái việc gì đó xảy ra với mình, cái công việc lúc đó rất là bận, rồi sau đó mình lại bình thường trở lại vui vẻ, hang out với mọi người, nói chuyện với mọi người và không ảnh hưởng gì hết thì không cần phải gặp mình đâu. Nhưng mà còn gặp chị Jenna, làm sao liên lạc chị Jenna? Đúng. Thì nếu mà như mình đã nói là có ảnh hưởng gì đó, rất là nhiều relationship, gia đình, thì có thể gọi điện thoại trực tiếp tới cái phòng khám của mình, Progeny Clinic. Không thôi thì cứ đến chỗ Magnolia với lại Haza trực tiếp nói với mọi người là mình muốn có một cuộc hẹn. Có nurse practitioner nói tiếng Việt và có psychiatrist cũng nói tiếng Việt nữa. Trong cái Progeny có mấy văn phòng chị? Một văn phòng nhưng mà có rất là nhiều providers. Nên thành ra là nếu mà muốn có cuộc hẹn liền rất là dễ. Thì và có telehealth nữa, nếu mà bận không có thể đến được, hoặc là nhiều khi mấy bác lớn tuổi không có chạy xe được đó, thì có thể nhờ con cháu gọi vô, hoặc mấy bác gọi vô cũng được, tại vì nhân viên nói tiếng Việt hết, nên gọi vô rồi mình nói là muốn hẹn với ai, hẹn với trên nào cũng được, thì rồi nhân viên sẽ giúp làm cho cái cuộc hẹn. Thì tới cái giờ hẹn mình cứ gọi thôi, trên nào gọi cho mọi người rồi nói chuyện. Thì tùy nha, nếu mà mình get help sớm á, mình đi chữa sớm, mình nói chuyện ra sớm thì mình sẽ mau hết sớm vậy thôi. Mình phải tại vì càng để lâu á, thì cái việc mà mình uống thuốc bao lâu hay cần phải uống thuốc là more than likely. Còn nếu mà mình nói sớm, nhiều khi mình chỉ nói ra cái nỗi lòng mình thôi, rồi đi gặp therapy thôi là hết rồi, cũng chẳng cần phải làm gì cả, đúng không? Thì đó, nên là tùy theo, nếu mình càng get help sớm, càng nói chuyện, càng cứ khoảng gì đó mà không phải là mình 2 tuần là có thể gọi lên hỏi thử có phải như thế nào. Đừng có chờ lâu quá. Đúng rồi. Okay. Đúng rồi. You know, because what Jenna is saying is that, you know, don't wait too long. I think, you know, the early sign that she's reminding the audience is that if they can't sleep for a day or 2 days or even 3 days or even weeks, those are early signs that you do need professional help. Or if it changes your daily routine, you know, your appetite, or even your ability to take care of yourself on a daily basis. I know for me, with mental health, I mean, unfortunately, brushing teeth, getting out of bed, taking a shower, those basic things that are ADLs, activity of daily living, sometimes we fail those schedule when our mental health is not well. And Jenna's reminding of the community that, you know, if you need help, you know, if you can't physically come in, you know, there are telehealth options. Exactly. Now, you are also mentioning that at your clinic, there are telehealth options. When families do that, are they using, you know, Zoom, or are they using their cell phone? What are some of the ways they're reaching out? So in my case, I like to keep it as accessible and comfortable as possible for the person or the family. If they're coming to me purely as a psychiatrist, because they already have or carry a diagnosis, they might email admin@2e4me.com and say that. If they're coming, if they're seeking somebody, especially if you're a parent during the holiday season or outside the holiday season, and you're feeling overwhelmed, you don't really formally have any diagnosis yet, you don't know, or you're afraid of that, you can also use the same exact email, or you can go on the website www.2e4me.com and look at the variety of services and submit an inquiry on that website. When it comes to telehealth services,
I will ask you, how would you like to receive this help? Would you like me to Zoom with you? Would you like me to use Doximity, which is like a HIPAA system? Yes. Would you like to talk on the phone? Right. I would like for people to be helped the way they want to be helped. Help on your terms. Right. Wellness on your terms. Yeah, and I think that's very important. I love that you're such a good listener, and you really give the patient the opportunity to tell you how they would like to be helped. Exactly. So I think that's a very important part. Chị Chân, Dr. Jabri nói đó là chừng nào quý vị có muốn telehealth liên lạc bác sĩ hay là cái người y tá đó, là mình có quyền mình xài điện thoại, chừng nào mình thấy nó mình more comfortable, hay chừng nào mình muốn xài Zoom hay cái HIPAA compliant protocol. Trung tâm của Chân là cũng làm vậy sao? Dạ đúng rồi. Thì telehealth cũng giống như của Jeffrey chia sẻ, đó là tùy theo cái gì mà convenient hay là thuận tiện cho mọi người thì công ty mình sẽ giúp đỡ. Có thể đến in person để gặp nói chuyện, tại vì mà mình prefer in person hơn, tại vì giữa người với người mình vẫn thích cái sự connection giữa hai người với nhau. Nhưng mà nhiều khi mình bị trầm cảm hay gì đó, mình đâu muốn ra ngoài, lại càng rất là khó để ask for help hay là để gặp một người khác như thế nào, để gặp một người psychiatrist hay gì đó rồi. Thì nếu mà chưa có muốn ra ngoài thì nói chuyện điện thoại trước cũng được. Rồi mình coi cái treatment là cái gì, rồi mình làm cái recommendation lúc đó tùy theo cái trường hợp như thế nào, mỗi trường hợp mỗi khác. Dạ. Nào, Julie muốn hỏi đó là cho chị Chân là y sĩ, là nurse practitioner, không phải là y tá bình thường thôi, mà y sĩ là có thể viết toa cho thuốc, cho cái cảm bệnh. So, làm sao Chân khuyên bệnh nhân chịu uống thuốc, giống như Julie á, là Julie cũng có cái căng thẳng, bị mặc cảm về như anxiety and depression. Even for myself, I'm so willing to tell my patient, go to your psychiatrist and see what you can do. But for myself, it took me a long time because again, I didn't feel like I was worthy of help. But when I did get help, and what I realized and what I do oftentimes tell my patient is that when you take the medication, it actually opens up your ability to receive more help. And that's the first step that is so difficult. So I want to ask you, Jenna and Dr. Lamy, what does it take for a patient to take the medication once you've prescribed it? Because when you prescribe it, doesn't mean they'll actually take the medication right away, right? Exactly. What do you see in your experience? So that brings me to the point of when I'm asking, how would you like to be helped? Some people are already open to medication. That's a different conversation. Okay, got it. Some people are not yet open to that, but would like to learn about it. It's very intimidating when a professional is telling you, here are the options, 1, 2, 3, 4, and you must choose. It's a lot better, as my mentor said, to listen to your patient. The person will tell you, the family in front of you will tell you, the father, the mother, the professional, the working blue-collar man or woman will tell you what they want and how they want it. Now, sometimes there is a professional opinion that overrides. Like I'm seeing that a medication would really be important in this case. And in that case, I will tell you, I will inform you that that is my recommendation, but you do not have to do this right now. So what helps you be ready is to trust your doctor and trust the person that they are guiding you. They're not forcing you. You have your autonomy on your terms. You choose. And I feel like that's what helps people commit to a medication when they actually choose it. Right. And I'm one thing that I'm hearing from you is when you said trust your doctor. It took me a long time to take medication because I'm going to a lot of doctors and I wasn't comfortable with their clinical skills. I didn't feel like they were listening to me. I didn't feel like they were looking at the scope of my diagnosis, including autism, ADHD, dyslexia, depression, anxiety, the whole gamut. So I think when I found the doctor that was able to triage and to find out, which of my disability was the most debilitating at that point, I felt that I was more ready to take the medication he prescribed. So after the commercial break, we're going to be able to continue our conversation, to remind the families that, you guys are both available, as there are many providers in our audience network to get the help. But as you said, Dr. Jabri, is mental health and wellness on your terms. Exactly. After the commercial break, we'll continue a conversation about mental health during the holiday gathering. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.